Hey guys, welcome back to the GateTuber YouTube channel. ఈరోజు మనం కైనమాటిక్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇన్ ప్లేన్ మోషన్కి ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేద్దాం. చూడండి, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. A stone falls past a window of 2.45 meters height in half a second. Find the height from which the stone fell. ఈ క్వశ్చన్లో ఏం అడుగుతున్నాడు? A stone, ఒక రాయి ఒక విండో 2.45 మీటర్స్ హైట్ ఉంది, దాన్ని హాఫ్ ఎ సెకండ్ అంటే అర సెకండ్లో క్రాస్ చేయగలుగుతుంది. ఇప్పుడు ఒక బిల్డింగ్ అజ్యూమ్ చేసుకుంటే ఆ బిల్డింగ్లో ఏదో ఒక ఫ్లోర్ నుంచి మనం ఒక రాయిని కిందకి డ్రాప్ చేసాం. ఆ చేసినప్పుడు మధ్యలో ఎక్కడో చోట ఒక కిటికీ ఉంది. ఆ కిటికీ 2.45 మీటర్స్ ఎత్తుంది, అంటే దాని పొడవు అనమాట. పైనుంచి కింద వరకు ఒక ఇంట్లో ఒక కిటికీ ఉంది. ఆ కిటికీ హైట్ 2.45 మీటర్స్ ఉంది. ఆ 2.45 మీటర్స్ డిస్టెన్స్ని మనం విసిరేసిన రాయి అర సెకండ్లో క్రాస్ చేసేస్తుంది. పైనుంచి కింద వరకు మొత్తం కంప్లీట్గా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసి దాటి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇచ్చారు. మనం ఇక్కడ ఏం కనిపెట్టాలి? ఫైండ్ ద హైట్ ఫ్రమ్ విచ్ ద స్టోన్ ఫెల్. అంటే ఏంటి? ఈ రాయి అసలు నిజంగా ఎంత హైట్ నుంచి మనం డ్రాప్ చేసామో కనిపెట్టండి అని చెప్తున్నాడు. సో దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేద్దాం? ఒక స్టోన్ పైనుంచి కిందకి పడుతుంది అంటే అది దేని వల్ల పడుతుంది? గ్రావిటీ వల్ల పడుతుంది. అది గ్రావిటీ వల్ల కిందకి పడుతున్నప్పుడు దాని మీద ఉండే యాక్సలరేషన్ ఏముంటుంది? మనం డ్రాప్ చేసాం, దానికి ఏ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఇవ్వలేదు. సో దాని మీద యాక్ట్ చేసే ఆర్ దానికి ఉండే కంప్లీట్ యాక్సలరేషన్ గ్రావిటీ వల్లే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం దాని మీద ఏ ఫోర్స్ అప్లై చేయకుండా ఫ్రీగా డ్రాప్ చేసాం కాబట్టి. సో ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ అనేది దీనికి ఉంది. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనం ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్తో సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ మనం అసలు ఆ ఈక్వేషన్స్ ఏంటో రాసేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ది ఫైనల్ వెలాసిటీ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ప్లస్ యాక్సలరేషన్ ఇంటూ టైమ్. s డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు s ఈజ్ ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ a t స్క్వేర్. థర్డ్ది వచ్చేసి v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2as. సో ఇప్పుడు మనం క్లియర్గా గమనిస్తే ఈ ప్రాబ్లంలో మనకు తెలిసింది ఏంటి? ఆ రాయి ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఒకటే. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ మూడు ఈక్వేషన్స్ మనం ఎలా యూజ్ చేయగలుగుతాం? ఫస్ట్ ఏ, మనకి యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9.81 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ వచ్చింది కదా. సో ఇక్కడ ఎస్ని మనం హైట్ అనుకుందాం. హైట్ ఆఫ్ ద విండో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ut, u ఇంటూ టీ. u ఏంటి? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆ ఈ టర్మ్ 0 ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కదా ఇంటూ టీ స్క్వేర్. ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది మనకి. అంటే 2.45 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది హైట్ ఎంత డిస్టెన్స్లో అయితే స్టోన్ ఫాల్ అయిందో ఆ డిస్టెన్స్ హెచ్ అనేది. మనం ఇక్కడ ఫిగర్ గీసుకుందాం, క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఒక బిల్డింగ్ అనుకోండి. ఒక బిల్డింగ్ అనుకోండి, ఇది కిటికీ డిస్టెన్స్ అనుకోండి. ఇది 2.45 మీటర్స్. ఇది సమ్ డిస్టెన్స్, ఇది గ్రౌండ్. ఇప్పుడు ఒక స్టోన్ని ఇక్కడ నుంచి డ్రాప్ చేసాం. సరే, ఇది ఇంత దూరం చెయ్యి ఉండదు కాబట్టి ప్రాక్టికల్గా క్రేన్ ఇక్కడ ఉంది అని అజ్యూమ్ చేసుకోండి. ఆ క్రేన్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఈ స్టోన్ని డ్రాప్ చేసింది. ఈ స్టోను ఈ కిటికీని దాటడానికి హాఫ్ సెకండ్ టైం పట్టింది.
సో ఇది హైట్ని మనం హెచ్ అనుకుందాం, ఇది ఎక్స్ అనుకోండి. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ డి స్క్వేర్ అనుకున్నాం కదా. హెచ్ ప్లస్ 2.45 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ. సో అది 0 అయిపోతుంది. హాఫ్ ఇంటూ జీ ఇంటూ టీ ప్లస్ టైం ఇచ్చాడు కదా, టీ ప్లస్ 0.5 స్క్వేర్, ఎందుకంటే ఇది హెచ్ ప్లస్ 2.45 డిస్టెన్స్ కాబట్టి. సో ఇందులో మనకి అన్నోన్స్ ఏంటి, టీ అన్నోన్, హెచ్ అన్నోన్, 2 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి, 2 ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి. సో దీన్ని సాల్వ్ చేసి ట్రై చేయండి. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఈ రెండు సాల్వ్ చేస్తే మనకి సొల్యూషన్ వచ్చేస్తుంది. సో దీనిలో దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 2 - 1 చేస్తే t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.2495 సెకండ్స్ వచ్చింది. ఈ టీని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ 9.81 ఇంటూ 0.2495 హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే 0.305 వచ్చింది. సో ఆ స్టోన్ ఎంత హైట్ నుంచి పడింది అనేదానికి మనం ఏం చెప్తాం ఇప్పుడు, హెచ్ ప్లస్ 2.45 మీటర్స్. ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే ఈ ప్రాబ్లంలో వాళ్ళు స్పెసిఫై చేయాలి. ఫైండ్ ద హైట్ అన్నాడు కదా, ఆ హైట్ ఎక్కడి నుంచి అనేది వాళ్ళు స్పెసిఫై చేయాలి. ఇక్కడ మనం ఒకవేళ గ్రౌండ్ నుంచి అనుకుంటే, సారీ ఇది హైట్ ఆఫ్ ద విండో కాదు, పొరపాటున రాశాను. Please hit the like button, subscribe to our channel, share the video and click the bell icon to get our regular updates. ఓకే, అర్థమైంది కదా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఈ ప్రాబ్లం చూడండి, సింపుల్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ మనకి వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ ఈస్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2t³ - t² - 2t + 2 అని స్పెసిఫై చేశారు. మనల్ని ఏం కనిపెట్టమంటున్నాడు, ఫైండ్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఆఫ్టర్ 20 సెకండ్స్. అంటే 2t³ - t² - 2t + 2 ఇచ్చేసాడు. మనకి పార్టికల్ యాక్సలరేషన్ కనిపెట్టమంటున్నాడు. యాక్సలరేషన్ అంటే ఏంటి, రేట్ ఆఫ్ ద వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం, అంటే dv/dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6t² - 2t - 2. సో సింపుల్ సబ్స్టిట్యూషన్, 6 × 20² - 2 × 20 = 40 - 2. సో 20 ఏమవుతుంది, 400, రైట్. 20 10s are 200 into 2 400, yes. So 400 into 6, 2400 minus 40 minus 2, 2400 minus 42. ఇదే ఆన్సర్, అంటే 2358, ఐ హోప్ సో, m/s². అంతే. ఓకే, సింపుల్ వచ్చేసింది కదా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం projectile motion में చూద్దాం. A body is projected at 30 degrees to the
horizontal. And velocity of projection is 10 meter per second. Find the maximum height reached. Range and time of flight. Answer. సో ప్రీవియస్ లెక్చర్ బాగా వినుంటే సమ్మరీ మీరు తయారు చేసుకొని ఉంటే ఫార్ములా డైరెక్ట్ ప్రాబ్లం ఇది. h is equal to v naught square sin square theta by 2g. So 10 square into sin square 50 by 2 into 10. g is almost 10 అని తీసుకుంటున్నాను. 5 into 1 by 4. 5 by 4 meters. Okay. Range r is equal to v naught square into sin 2 theta by g. So 10 square into sin 60. Sin 60 ఏమవుతుంది? సో దాన్ని నేను ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటాను. 2 sin theta cos theta. 2 sin 30 is equal to 1 by 2. Cos 30 is equal to 3 by 2 by 10. 10 root 3 by 2. Root 3 అంటే ఎంత? 1.73 by 17.3 by 2. So almost 2 8s are 16, 2 6 are 12, 5, 8.65 meters. Almost in range. Next, time of flight. TF is equal to time of ascent plus time of descent. V naught sin theta naught by g into 2. ఈ డెరివేషన్స్ అన్ని చేసాం కదా ఆల్రెడీ మనం. టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్, టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్. టైమ్ ఆఫ్ అసెంట్ అంటే మ్యాక్సిమం హైట్కి గ్రౌండ్ నుంచి రీచ్ అయ్యే టైం. టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ అంటే మ్యాక్సిమం హైట్ నుంచి గ్రౌండ్కి రీచ్ అయ్యే టైం. సో 2 into 10 into 1 by 2 by 10. సో నథింగ్. టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఎంత? జస్ట్ 1 సెకండ్ మాత్రమే. 1 సెకండ్ అని నేను ఎలా చెప్పాను చూసుకోండి. ఇది మీటర్ పర్ సెకండ్, కింద వచ్చేసి మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ యాక్సలరేషన్ కదా. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ సెకండ్ స్క్వేర్ బై మీటర్. మీటర్ పోయింది, సెకండ్ స్క్వేర్, సెకండ్ పోయింది, సెకండ్ మిగిలింది. అలానే ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని యూనిట్స్ అలానే సాల్వ్ చేసుకోవాలి. ఓకే. x is equal to 2t cube plus t square plus 2t is the rectilinear motion of a particle అయినప్పుడు if v is the velocity and a is the acceleration of the particle in consistent units, the motion started with అని చెప్పేసి ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. a v is equal to 0, a is equal to 0, b v is equal to 0, a is equal to 2, c v is equal to a is equal to 0, d v is equal to a is equal to 2 అని ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు.
ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం కనిపెట్టాలి? వెలాసిటీ కనిపెట్టాలి, దాని తర్వాత యాక్సలరేషన్ కనిపెట్టాలి. సో వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? వెలాసిటీ ఇస్ ద టైమ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది వెలాసిటీ కాబట్టి. సో ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ అని డిరైవ్ చేస్తే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం 6t² + 2t + 2 వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? ద మోషన్ స్టార్టెడ్ విత్ వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్ అడిగాడు. సో ద మోషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? మనకి t=0 అయినప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దాన్ని కనిపెట్టడానికి t=0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి వెలాసిటీని రాస్తే మనం 2 m/s వచ్చింది. సో వెలాసిటీ 2 m/s వచ్చింది కాబట్టి ఏ అండ్ బి ఆప్షన్స్ని మనం క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకి 2 ఆప్షన్లు మిగిలాయి. వీటిలో యాక్సలరేషన్ ఉందా లేదా, యాక్సలరేషన్ లేదా స్టార్ట్ అయినప్పుడు అని తెలియడానికి వెలాసిటీని మళ్ళీ డిరైవ్ చేద్దాం. మళ్ళీ డిరైవ్ చేస్తే 12t + 2 వస్తుంది. సో యాక్సలరేషన్ కూడా 2 m/s² వచ్చింది. సో ఆన్సర్ ఈస్ v = a = 2. ఓకే, చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. A body is projected at an angle such that its range is equal to 3 times the maximum height it reached. అంటే ఒక బాడీని ప్రొజెక్ట్ చేశారు, ప్రొజెక్టైల్ మోషన్లో సమ్ యాంగిల్లో ప్రొజెక్ట్ చేశారు. ఆ ప్రొజెక్ట్ చేసిన డీటెయిల్స్ ఏం మనకి ఇవ్వలేదు, కానీ అందులో ఉండే రేంజ్ మ్యాక్సిమం హైట్ రీచ్ అయ్యేదానికి 3 times ఉంటుంది. ఆ బాడీ కవర్ చేసే రేంజ్ మ్యాక్సిమం హైట్ రీచ్ అయ్యేదానికి 3 times ఉంటుంది అని చెప్పి ఇచ్చాడు. ఫైండ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ అంటున్నాడు. ఎంత యాంగిల్లో ప్రొజెక్ట్ చేశారో మనం వాళ్ళకి చెప్పాలి. సో వీడియోని పాజ్ చేసి సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఈజీ. Please hit the like button, subscribe to our channel, share the video and click the bell icon to get our regular updates. మనకి చెప్పిన లెసన్ మొత్తం విని ఫార్ములా అంతా గుర్తుంచుకొని ఉంటే, సో రేంజ్కి ఫార్ములా ఏంటి మనం డిరైవ్ చేసింది? v02 sin 2θ/g. మ్యాక్సిమం హైట్కి ఫార్ములా ఏం డిరైవ్ చేసాం? v02 sin²θ/g. v0 అని ఎందుకు అంటున్నానంటే అది ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు వెలాసిటీ కాబట్టి, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ కాబట్టి. సో ఇప్పుడు r = 3h అన్నాడు కాబట్టి v02 sin 2θ/g is equal to 3 into v02 sin²θ/g. g cancel, v02 cancel. సో 2 sin θ ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను. 2 sin θ cos θ is equal to 3 into sin θ into sin θ cancel. సో cos θని ఇక్కడ పంపిస్తున్నాను. సో sin θ/cos θ tan θ is equal to 2/3. So 2/3 is equal to, implies θ is equal to tan inverse of 2/3. సో క్యాలిక్యులేటర్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, θ ఎంత వచ్చిందో. దట్ విల్ బి ద ఆన్సర్. Completed writing the notes or not? Please hit the like button, subscribe to our channel, share the video and click the bell icon to get our regular updates. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. From the top of a tower of height 36 meters, a ball is dropped and from the ground a ball is projected vertically. అంటే ఏంటి?
ఒక 36 మీటర్స్ ఉన్న టవర్ నుంచి ఒక బాల్ని డ్రాప్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఇంకో బాల్ని గ్రౌండ్ నుంచి పైకి విసిరేస్తున్నారు విత్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 18 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో కింద నుంచి పైకి విసిరేసే బాల్కి వెలాసిటీ ఉంది ఇనిషియల్గా, పైనుంచి కింద వేసే బాల్కి ఓన్లీ గ్రావిటీ ఎఫెక్టే ఉంది. ద డిస్టెన్స్ దట్ బోత్ ద బాల్స్ మీట్ ఫ్రమ్ టాప్ ఆఫ్ ద టవర్. ఈ రెండు బాల్స్ ఏ డిస్టెన్స్లో మీట్ అవుతున్నాయి అని అడుగుతున్నాడు. సో దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం చూడండి. ఫస్ట్ మనం ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన ఫిగర్ని గీసుకోవడం చాలా మంచిది. సో h ఈజ్ ఈక్వల్ టు 36 మీటర్స్. కింద నుంచి పైకి వేసే బాల్కి v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంది. పైనుంచి కింద పడే బాల్కి ఓన్లీ g మాత్రమే ఉంది. ఇది బాల్ నెంబర్ 1, ఇది బాల్ నెంబర్ 2. సో సపోజ్ ఈ రెండు బాల్స్ ఇక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, టవర్ హైట్, ఇది పైనుంచి y డిస్టెన్స్ అనుకోండి. ఈ కింద డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? 36 మైనస్ y అవుతుంది. సో పైనుంచి కింద వచ్చే బాల్ y డిస్టెన్స్ ఎంత టైంలో ట్రావెల్ అవుతుంది? ½ ఇంటూ g ఇంటూ t² టైంలో ట్రావెల్ అవుతుంది. 2gy. ఇది బాల్ 1కి ఈక్వేషన్స్. v ఈజ్ ఈక్వల్ టు gt. ఓకే కదా? అదే బాల్ 2కి ఈక్వేషన్స్ రాద్దాం. కింద నుంచి పైకి వెళ్ళే బాల్కి 36 మైనస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ut 18 ఇంటూ t మైనస్ ½ gt². దీనికి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అయితే ఉంది కదా, దీని మీద ఏ ఫోర్స్ అప్లై చేయట్లేదు మనం. సో దీనికి కూడా ఉండేది ఓన్లీ గ్రావిటీనే. బట్ ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏ డైరెక్షన్లో -g వేసాం. సో చూడండి, ఈ ఈక్వేషన్ 3 అండ్ ఈక్వేషన్ 1, 2 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి, 2 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి. వీటిని సాల్వ్ చేస్తే పని అయిపోతుంది. సో 3 + 1 చేస్తే 36 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18 ఇంటూ t ఇంప్లైస్ టైమ్ ఇట్ విచ్ దే బోత్ మీట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. అది 2 సెకండ్స్గా వచ్చింది. సో అవి రెండు ఎక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి అంటే ఈ t ఈజ్ ఈక్వల్ 2 సెకండ్స్ని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో అప్లై చేస్తే వచ్చేస్తుంది. సో ½ ఇంటూ g 10 వేసుకోండి 4. సో 20 మీటర్స్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద టవర్ అవి రెండు మీట్ అవుతాయి. ఓకే, చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం కదా. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని 2 మార్క్స్ కింద ఇస్తారు. నాకు ఐడియా ఉంది ఈ ప్రాబ్లం గేట్లో ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీ క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చినప్పుడు ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో గైస్, మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేసాం, కానీ ఇంటిగ్రేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇంకా చాలా, వాటిని కూడా సాల్వ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు జస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి కాన్సెప్ట్తో పాటు ఈజీగా అర్థం అవడానికి ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ని చెప్తున్నాను. మొత్తం సబ్జెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా ప్రాబ్లమ్స్ని కలెక్ట్ చేసి ఒక వీడియోలా తయారు చేస్తాను. ఈ రోజుకింతే. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. మీ డౌట్ని ఖచ్చితంగా క్లారిఫై చేస్తాను నేను. Please hit the like button, subscribe to our channel, share the video and click the bell icon to get our regular updates.